I should say a few words about Iran, which is the one I've visited most recently, and which is maybe the one that's nearest the front of our minds. The Iranian people were converted to Islam not very much longer after the conquest of the Arab world by Islam, but they refused to adopt the Arabic language, and it's a great point of pride to them that Persian culture and the Persian language and Persian literature survived the conversion to Islam, and the conversion to Islam also was, for most of them, not the Sunni majority form, but the Shia one. So there's a great discrepancy between Iranian society and many other of what we think of as Arab Muslim states and systems. And there are many, many, many discrepant views within the Shia theology about what's the proper role of religion in society or in the state. Should it rule now? Should it claim to govern people in the here and now? Or should it wait until the Messiah, the 12th Imam, comes back, and would it only be then appropriate for religious rule to bring about a world of universal justice and vindication? This is a very live argument in Iran and among Iranians, and has been for a very long time. But since the advent of the Ayatollah Khomeini, sometimes called the Iranian Revolution of 1979, I would say myself the Iranian counter-revolution, since the entire people of Iran and every layer of Iranian society took to the streets to overthrow the Shah, only to find that their revolution had been taken from them and hijacked by a clerical caste, who then used violence against all those who had helped them to overthrow the Shah and imposed a dictatorship of their own. I believe that's better described as a counter-revolution than a revolution. There was a revolution anyway. But ideologically, the version of totalitarianism I'm talking about here has a religious name. Unlike Iraqi Baathism or Kim Il-sungism, it has a directly mainstream religious name. It's called the Velayat-i Faqih, the guardianship of the jurist or the cleric. Originally invented to say that orphans, children, mad people, lost people were to be looked after as wards of the state. Khomeini decided that this velayat should be extended to everybody. Everyone in Iran is now considered to be a child, with a paternal authority vested in the Guardian Council and the Supreme Leader. And they're supposed to be grateful that they can never, for a moment, not be afforded this wonderful protection. The father who will never go away. The father who will never quit caring for them. It's ironic, I think, that this should be the case in Iran, and I think that those who proposed the idea and kept it going for the last 2 decades failed to notice something exactly to do with paternity. The Iranian people lost, we think, at least 1 million, maybe 1.5 million young people in the terrifying war that they waged with Saddam Hussein. In order to make up the numbers, after this very depleting war, the Ayatollahs promised Iranian mothers very large subsidies if they would breed more children, which they did. If you had a large family, 4 or 5, you would get a great deal of state subsidy. The consequence is what I call a baby boomerang. There are now, we think, probably more than 50% of the Iranian population is under 25. And it's rather outgrowing the tutelage of parenthood. And so the mullahs have, by accident, by unintended consequence, brought about a generation that doesn't like them. In particular, among the females. So that the moment is coming, I think it may already in fact have come, when the Velayat-i Faqih will no longer work. But in the meantime, the appearance of an open society, not an open society, but a relatively open one when compared with Saddam's Iraq or North Korea, but where all is allowed, but all is guided, and all is finally decided by a Guardian Council, has reached the point that Lenin described, excuse me, the point that Lenin used to describe as a revolutionary situation, viz. A situation where the old order cannot continue in the old way, is unable to do so, and where those whom it rules do not wish, have no further desire to be ruled in the old way. So, the crisis of totalitarianism with which I began
is now where I'll stop. Well, thank you very much, Keristofer Hichens. Good evening. My name is Stephen Saum, and I'm the managing editor of Santa Clara magazine, and I have the privilege of moderating your questions tonight, of which there are many, 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 and many of them having to do right with where you left off, Keristofer. Are you hopeful about what's happening in Iran right now? Yes. I have a lot of contact with Iran through former students of mine, friends of mine, through the email system. There was a wonderful photograph this week of the Iranian Revolutionary Guards going house to house in Tehran and piling up satellite dishes which they'd smashed in the back of their trucks. Lots of luck to them. It's too late. In Iraq, under Saddam Hussein, it was death to possess a satellite dish, and people didn't. It was too risky. But for a while, it was death to possess a typewriter, because it meant you could type out something twice and pass it on. It worked, in fact. Iran is too big. Tehran is too big. It's swollen with immigrants who are fleeing the countryside. Large illegal population, huge subversive student population. I'm delighted to see they keep on trying to smash the satellite dishes. It won't work. I hardly know any Iranian who doesn't have, because of the exile, the diaspora, at least one relative overseas. Most people know how to make an international phone call, even when they try and block the cell phones. The stupider the regime, the more intelligent the people get, and the more humorous. We're going to live to see great things in Iran. And in the meantime, for me, the most wonderful thing is this. They've raised a generation of people who've completely seen through religion. They've got no more use for these verminous mullahs at all. It's a wonderful thing to see. سلام و درود خدمت همه دوستان. میخوام در مورد این کلیپ آقای کریستوفر هیچنز بگم. شما احتمالاً آقای کریستوفر هیچنز رو بشناسید. یک انسان بسیار باهوش، باسواد و همچنین دین ستیز، به ویژه اسلام ستیز و یک شخص آتئیست هستش. ایشون گویا سفری به کشور ما داشت در تقریباً 15-20 سال پیش. خیلی با اون سفر کوتاه ما متوجه میشیم که اطلاعات خوبی از ایران داره، اما برخی از حرفاش اشتباهه. من میخوام توی چند دقیقه این رو اصلاح بکنم. اولین ادعا اینه که مردم ایران در یک مدت کوتاهی مسلمان شدن. خب این اشتباهه. طبق نظریات جدید و داده‌های جدیدتر و پژوهش‌های جدیدتر ما میدونیم که حداقل 300 تا 400 سال طول کشیده که مثلا 80% مردم ایران بشن مسلمان. یعنی 400 سال حداقل طول کشیده. یه چیز نبود، اینطور نبوده که مثلا یهو ابوبکر و عمر و عثمان و علی و نمیدونم بنی امیه و بنی عباس اومده باشه توی 2 دهه 3 دهه همه ایران مسلمان شده باشن. نه، این اشتباهه. دوم، نپذیرفتن زبان عربی. خب این حرف تا حدودی به ظاهر درسته، اما در ابتدای کار اینطور نبود. یعنی دانشمندان ایرانی خب به زبان عربی می‌نوشتند و بعضا حرف می‌زدن در دربار خلافت و همچنین اینکه زبان فارسی از شرق ایران شروع به گسترش پیدا کرد و طبق پژوهش‌های جدید از اواخر خود ساسانیان فارسی دری از خراسان آغاز شد. به خاطر همینه که شما اگه دقت کرده باشید شعرای ابتدایی و بزرگ فارسی زبان در 2-3 قرن اول در شرق ایرانه، مثل رودکی، مثل فردوسی، مثل فرخی سیستانی و خیلی از بزرگان دیگه در واقع از شرق ایران زبان فارسی را آغاز کردند. و اینکه ادعا میکنه که ایرانی‌ها اکثریتشون هم اگر هم مسلمان شدن به شیعه گرایش داشتن. این هم اشتباهه، چون که تا قبل از صفویه اکثر مردم ایران که شهرنشیناش البته سنی مذهب بودند، اکثر روستانشینان ایرانی زرتشتی مذهب بودند و شیعه زیدی و اسماعیلی به صورت پراکنده در ایران وجود داشت که تعدادشون از شیعیان 12 امامی هم بیشتر بود. یعنی شیعه در حالت عادی تا قبل از صفویه در اقلیت بود، در همون اقلیت بودنش هم شیعیان زیدی و اسماعیلی بیشتر بودند. شیعیان 12 امامی به صورت ویژه در قم و کاشان سکونت داشتند. و یک مورد دیگه هم که ایشون در واقع اشاره میکنه به تعارض حاکمیت شیعه بر پایه روایت سنتی. میگه که بین خود شیعیان اختلاف وجود داره که رویکرد سیاسی باید این باشه که امام 12 اون امام تخیلی بیاد بعد اقدام سیاسی بکنند به صورت جامع، یا نه قبلش باید این کار رو بکنند.
جالب اینه تو خود مذهب شیعه تا قبل از اومدن خمینی اکثر فقهای شیعه به صورت رسمی این باور رو داشتن تا مثلا امام 12 محمد ابن حسن عسکری، همون مهدی تخیلی، بایستی بیاد تا بعد ما یک حکومت جامع و دولت فراگیر شیعه تشکیل بدیم. قبلش فقط بایستی به صورت اصلاحات، پند و نقد اقدام سیاسی بکنیم. شما اگه رفتار سیاسی آخوندهای شیعه رو قبل از خمینی گجستک و ملعون خونده باشید، مثل نمیدونم تحریم تنباکو، یعنی ته اقدام اینا مثلا حکم جهاد بوده، حکم تحریم یک کالای غربی بوده و هیچ وقت ادعا نمی‌کردن که من آخوند شیعه بایستی بیام قدرت سیاسی به صورت کامل در اختیار بگیرم. بنابراین خود حکومت فاسد جمهوری اسلامی در خوانش سیاسی شیعه یک بدعت قرار داده و این نکته رو هم دوست داشتم که به شما بگم. گزینه بعدی که ایشون اشاره میکنه آقای کریستوفر هیچنز عزیز، میگه انقلاب متقابل ایران. خب اینجا موتور سوارا دارن رد میشن و صداشون میاد. خب این انقلاب متقابل ایران باز هم اشتباهه. ایشون میگه که آخوندهای شیعه انقلاب مردم ایران رو دزدیدن. این حرف دقیقاً مثل همون حرف اشتباهی که میگن آمریکا و انگلیس خمینی رو برای ما آوردند. یعنی ما نمیخوایم قبول بکنیم که آقا سال 57 که ما 35 میلیون ایرانی داخل ایران داشتیم، بیشترشون کرم اسلام داشتن، عشق اسلام داشتن. متاسفانه خودشون دوست داشتن واقعا یک خمینی بیاد، یک شخصی بیاد که اونو مثل بت بپرستن. یعنی ما به جای اینکه این واقعیت رو علیرغم اینکه بسیار تلخه بپذیریم که آقا این واقعیتی است که باید نگاه بکنیم که انقلاب 57 فرایند انتخاب مردم ایران بود که بسیار انتخاب اشتباهی بود، که جز ضرر و ویرانی برای کشور ما چیزی نداشت. پس این حرف که انقلاب 57 مردم توسط آخوندا دزدیده شده اشتباهه. این همون رویکردیه که انقلاب 57 رو قبول داره اما آخوندا رو قبول نداره و شاه ستیز و پهلوی ستیزه. نکته بعدی ایشون اشاره میکنه ولایت فقیه یک نوع رفتار پدر و پسریه که البته لحظاتی قبل اشاره کردم که اینطور نیست. در واقع سنت سیاسی شیعه یک چیز دیگه است و ولایت فقیه یک بدعته. و ولایت فقیه یعنی اینکه آخوند شیعی فقط در اندازه حکم دادن اینکه آقا تو مسترا بخوای بری با پای راست باید بری یا با پای چپ، نماز بخوای بخونی چطوری باید بخونی. ولایت فقیه یعنی این، یعنی آخوند شیعه فقه که فقیه این ولایت و این برتری رو نسبت به تو داره که به تو بگه آقا تو مثلا در حوزه نماز، وضو، حج، خمس و زکات بایستی چه نوع رفتاری از خودت نشون بدی. همین، اینکه بیاد بگه که من قدرت مطلقم و تو گوسفند منی. خیر، همچین چیزی نیست. اشاره هم میکنه به جنگ ایران و عراق که میگه 1.5 میلیون ایرانی کشته شدن که اشتباهه. ما میدونیم طبق پژوهش‌های جدید حد اکثر 500,000 ایرانی در این جنگ متاسفانه جون خودشون رو از دست دادند که هم نظامی و هم غیر نظامی مجموعاً 500,000 نفر بودند، نه 1.5 میلیون. این نکاتی بود که من دوست داشتم بگم. این سخنشون خیلی خوب بود آقای کریستوفر هیچنز در این چند دقیقه، واقعا نشون میده بهشون با یک سفر خیلی کوتاه اطلاعات بسیار خوبی داشتن، آینده پژوهی خیلی خوبی کردن. ما الان تقریبا در نوک همون چیزی هستیم که ایشون پیش بینی کرده، البته یک چند سال دیرتر، به این معنا که مردم ایران از دین اسلام و دینگرایی و شیعه گرایی و اسلام گرایی عبور کردند و این نظام رو سرنگون خواهند کرد و حاکمیتی ملی بر پایه ارزش‌های سکولاریسم و لایک به وجود خواهند آورد و ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. ادامه کلیپ رو هم شما میتونید توی یوتیوب سرچ بکنید و پیدا کنید و استفاده کنید. با تشکر، بدرود.